Here, Bror Salmelin. Thank you very much. Nu, mina damer och herrar, är det snart dags för lunch. Men först ska vi titta lite längre bort. Vi ska titta åt andra sidan. Nu har vi pratat Asien och Kina här lite grann. Vi har för all del pratat hela världen. Men nu ska vi få höra några röster från Kalifornien, Silicon Valley, innan vi äter lunch. Hej, jag heter Ann Lidgard och jag är chef för VINNOVAs kontor här i Silicon Valley. Vi har kontor här på Stanford Campus för att verkligen befinna oss i hjärtat av Silicon Valley. Varför har vi då öppnat upp här? Min huvudsakliga roll består av 3 delar. För det första, vad är det vi kan lära oss av den här regionen när det gäller universitet och högskolor, när det gäller riskkapital, småföretag och andra delar av det här innovationssystemet, det här ekosystemet. Kanske nya trender inom IT eller andra områden. Och som vi kan låta oss inspireras av när vi sedan planerar kommande program och satsningar på Vinnova. För det andra, genom att verkligen befinna oss här på plats så har vi mycket större möjligheter att addera värde till det vi redan investerar i genom att kanske koppla ihop de projekten med spännande aktörer här i den här delen av världen. Och för det tredje så handlar det ju naturligtvis om att överhuvudtaget höja medvetenheten om Sverige som en väldigt intressant innovationspartner. Som ni strax ska se så har jag intervjuat en del personer här runt omkring. Det är studenter, både Stanford och Berkeley, det är professorer, det är riskkapitalister och andra. Och jag har ställt frågan, vad är det som ni ser för trender just nu? Vad är det som är spännande just nu här i Silicon Valley? Så häng med! This area of cloud really, it's one of the new waves of information technology advancements coming out of the United States, where once again Europe seems to be very late in getting on board and adopting and bringing into enterprise and consumer applications on a large-scale basis. And my fear is that this will continue to solidify the lead of the United States in consumer and enterprise software, and if it's not quickly taken advantage of or aggressively taken advantage of by Swedish companies, could lead to some deterioration in their competitive position globally. So I don't think we know what will happen when we connect people more. But today we already see how children learn how to figure out things. They don't learn to memorize things because they know they can Google it if they don't remember it. But they have to develop the skill of Googling and finding information. So they're developing a different skill set than I did when I was a kid. And this will continue somehow. We will get into even more advanced ways of using the internet as a supporting function for the brain. Where that will lead, I don't know, but I'm convinced there are huge business possibilities and huge improvements for our everyday life in how we optimize the life or how we learn things and how we do things that we are really interested in. We see a lot of interesting things happening in Silicon Valley. Just to mention 3 things. Device hardware is really exciting. The cost of sensors and computing and things are really coming down very rapidly. This is a ball. It's a robot, it's connected, it got massive amount of sensors and actuators in it, and we see companies doing chips at a very low cost for these kind of things. That's super exciting. The second thing could be cloud software. We see very many things happening in the cloud software space. This is not actually only a ball, it's a platform. This ball is visible in the cloud, and you can address it to change the color when you get email, or when the weather forecast changes, you can change the color of this ball, for example. That is platforms that are developing very much in the cloud. And in Silicon Valley, we see loads of these platform companies emerging. The third thing is actually cloud hardware. The big cloud companies are actually innovating in the hardware space. If you think about memory, massive amount of direct accessible memory. So the data from all of these balls and your toothbrushes and all of the stuff, of course, needs to be stored somewhere, and that is really in the cloud memory, so to speak, for example, as just an example. And we see a lot of innovation happening in the cloud hardware as well. So
device hardware, cloud software, and cloud hardware. A lot of stuff happening in those spaces. You have to be open to new ideas, you have to collaborate, you have to be quick on your feet, you have to learn quickly, you have to tolerate the success of others and enjoy it and encourage it. Because when you do that, everybody will do better. And that's the special thing with Silicon Valley. I think that Silicon Valley is a state of mind. And that's why we say, you don't have to be in Silicon Valley, but Silicon Valley has to be in you. Där hade vi några röster från andra sidan Atlanten. I eftermiddag och efter lunchen så ska vi öka tempot lite. Vi ska ha 3 rappa paneler här uppe. Vi ska ha en statssekreterare på scenen och vi ska ha ett gäng ungdomar också faktiskt. Men först ska ni nu få utbyta lite kunskaper över lunch. Vi samlas igen klockan 13.